friends, welcome to AS American English. This is a truly inspiring story of success of Thomas Alva Edison. Who is Thomas Alva Edison? Could you tell me? The greatest scientist ever the world has found. The scientist who has invented bulb. The scientist who has made night into day. The scientist who has made electricity. The scientist who has invented bulb. So recently, in the beginning of this century, they were trying to find out who are the best men who was born in this world. Who is the best man who is born in this world? Millions and billions of people are born in this world. Whom do you consider the man who has contributed the best to the humanity or science? Humanity and science. Who is the best person? No, not at all. In this world. And it is sent, the questionnaires were sent all around the world. Who transformed the world? Who transformed the humanity? Who made a greatest contribution to human being? Number one person is Muhammad, the founder of Islam. He brought peace, he brought harmony, he brought discipline amongst the people of the world. And the second most important person is Jesus Christ. And the third most important person who has done a great contribution to the humanity is Thomas Alva Edison, the person who has changed the night into day, the person who has invented the bulb, electricity. So dear friends, here he says, Thomas Alva Edison, I haven't failed. I have just found 10,000 ways that won't work. So he invented electricity and bulb when 10,000 times, 9,999 times he failed, and 10,000th time he found the electricity. And some people asked him, what do you think about the 10,000th time you were able to find or invent electricity? And he said, I came to know 9,999 times how I shouldn't do, and 10,000 times I came to know how I should do. This is what his explanation is all about. But behind this successful man, behind this great scientist, there's a hidden story, a tragic story. What is it? One day Thomas Alva Edison came home and gave a paper to his mother. Thomas Alva Edison came to his home. He saw his mother. Mommy, have this paper. My teacher has given to you. He told her, my teacher gave this paper to me and told me to only give it to my mother. Mama, my teacher gave me a paper and she told, go and give this paper only to your mother, nobody else. The son says. The mother's eyes were tearful as she read. Mother reads the paper. Tears started coming in her eyes. Mother reads the paper. Tears were rolling in her eyes. The letter, and she read out loud to her son. She told, what did she read? Mother, the boy asked, Mother, what is that written in the letter? Can you read it? Mother said, yes, I will read it. She read it. Your son is a genius. Mother says, the teacher has written a letter and I am going to read it, my son. The letter goes like this. What is that? Your son is a genius. This school is too small for him. This school is very ordinary. Your son is very genius. That is almost at the age of 7 or 8 when he is studying around the 4th standard or 5th standard. Your son is too genius for this school and doesn't have enough good teachers. And it's reads also, there's not enough much teachers to teach your son. Your son is too brilliant for training him. Please teach him yourself. So we can't teach because your son is too brilliant. So teach yourself. This is what the mother reads. She's crying and reading what's written in the paper. So here the son was quite happy. Okay, I'm so brilliant. So after many years, after Edison's mother died, Thomas Alva Edison's mother died, and now he is one of the greatest inventors of century. The whole world salutes him. The greatest scientist, Thomas Alva Edison.
mother died. One day he was looking through old family things. One day he was looking through the old family things. Suddenly he saw a folded paper. He saw the folded paper. He remembered very well. His teacher gave that folded paper. He gave to his mother. He is unable to read, and his mother read out, saying that your son is too genius for us. We are not able to teach. So teach by yourself. So that paper he finds out in the corner of the drawer in a desk. He took it and opened it up. Now he opened it up, because now what's written in the paper? On the paper was written, your son is addled. What do you mean by addled? Your son is mentally disturbed. A mad boy. A mentally disturbed boy. We won't let him come to school anymore. So we are not going to allow him to sit in the class. He is a mentally disturbed child, fit for nothing. We can't teach him. So take him away. Edison cried for hours. At that age, he was almost 60s and 70s. He cried. And then he wrote in his diary. What did Thomas Alva Edison write in his diary? Thomas Alva Edison was an adult child. He writes about himself. Thomas Alva Edison is a mental. By a hero mother, because of a hero mother, Thomas Alva Edison became the genius of the century. So, what's behind the story? Mother's love made a mentally disturbed child to become a world famous scientist. The scientist world has never seen such a scientist. The man who has invented bulb and electricity. Once in his school days, he was considered to be a madman. But only mother's love, mother's inspiration, mother's determination, mother's direction made the son the world's best scientist. So Shia, never give up. Be confident. Remember, be it life, sports, or career, or any competition, any battle is won twice. First, it is in your head. Hope you are able to understand. Are you clear? I request this young lady to come forward and tell this inspirational story to our audience. Yes, come forward. Thomas Alva Edison. One day, Thomas Alva Edison came home and gave a paper to his mother. He told her, "My teacher gave this paper. My teacher gave this paper to me and told me to only give it to my mother." His mother's eyes were tearful as she read the letter out loud to her son. "Your son is a genius. The school is too small for him and doesn't have enough good teachers for training him. Please teach him yourself." After many years, after Edison's mother died, and now he is one of the greatest inventors of century, one day he was looking through old family things. Suddenly, he saw a folded paper in the corner of the drawer in a desk. He took it and opened it up. On the paper was written, "Your son is addled, that is mentally ill. We won't let him come to school anymore." Edison cried for hours, and then he wrote in his diary, Thomas Alva Edison was an adult child that, by a hero mother, became the genius of the century. The moral of the story is, never give up, be confident. Remember, be it life, sports, career, or any competition, any battle is won twice. First in your head. Thank you very much. Yes, Srimitha, please come forward. A truly inspiring story of Thomas Edison. I haven't failed. I have just found 10,000 ways. That won't work out. These are the words of Thomas Edison. One day, Thomas Edison, he went to his mom and gave a letter which was given by his teacher. Then he said to his mother, "Mom, my teacher gave this paper to give it to you, only to give it to you."
Then the mother reads the paper, and she, by reading that what is written in that paper, her eyes filled with the tears, and her son asks her to read out, and she reads like this. It's written, your child is a genius, so our school is too small to explain him. So you alone teach him. So now by listening this, Edison was so happy, and he feel that he's really so genius. But after a few years, many years, the mother dies, and the Thomas Edison now is a best inventor of the century. And the mother, yes, You're searching for the old things. yeah, he looks for his all childhood memories. Then he founds a paper which was given by his teacher when he was small children in the school. Then he opens it up, and he sees that your Thomas Edison is an adult child. That's nothing but a mentally ill. So he's by seeing that he'll be crying together for many hours, and he'll open his diary and he'll write like this. Thomas Edison was a mentally ill child, but by an hero mother he became an inventor of the century. So the moral of the story is, by the mother's love, even a mentally ill child also he can do many things. He can develop him in many ways. So Thomas Edison was a mentally ill child. Because of his mother, only because of his mother, now he is a inventor of the century. We cannot see any of others like Thomas Edison till now. Good. Thank you. It's a great story. தேங்க்ஸ் ஸ்ரீமிதா. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய இந்த மனதை தொடக்கூடிய ஒரு ஆன்மீக ரீதியான மனதை தொடக்கூடிய கடை. ஸோ தாமஸ் ஆல்வா எடிசன். யார் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன்? மிகப்பெரிய விஞ்ஞானி, இந்த நூற்றாண்டினுடைய மிகப்பெரிய விஞ்ஞானி. மின்சாரத்தை கண்டுபிடித்தவர், மின் விளக்குகளை கண்டுபிடித்தவர், இருளை வெளிச்சமாக்கியவர், இருட்டான இந்த உலகத்தை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்தவர். இவர்தான் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன். மின்சாரம் இன்றி ஒன்றும் இயங்காது. இந்த மின்சாரத்தை கண்டுபிடித்தவர் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன். மிகப்பெரிய இந்த விஞ்ஞானி, மிகப்பெரிய ஒரு சயின்டிஸ்ட். இவருக்கு பின்னாடி ஒரு சோகமான குழந்தை பருவம் இருந்தது. இவர் என்ன சொல்கிறார்? 10,000 முறை முயற்சி செய்து மின்சாரத்தை கண்டுபிடித்தார். அப்போ ஒரு நிருபர் கேட்கிறார், இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள்? 10,000 முறை முயற்சி செய்து மின்சாரத்தை கண்டுபிடித்தீர்கள் என்று கேட்கிற பொழுது அவர் சொன்னார், 999 முறைகள். எப்படி ஒரு காரியத்தை தவறாக செய்தேன் என்பதை அறிந்து கொண்டேன். 10வது முறையிலே எப்படி நன்றாக சரியாக செய்ய வேண்டும் என்று அறிந்து கொண்டேன் என்ற தத்துவத்தை சொல்கிறார். ஒரு நாள் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் 2வது 3வது 4வது படிக்கக்கூடிய அந்த பருவ நாட்களிலே வீட்டிற்கு வருகிறார். தன்னுடைய அன்னையிடம் சொல்கிறார், அம்மா, இந்த காகிதத்தை ஆசிரியர் உன்னிடம் கொடுக்க சொன்னார், உன்னிடம் மட்டுமே கொடுக்க சொன்னார், படியுங்கள் என்று சொல்ல, அந்த பையன் சிறு பாலகனுக்கு அது படிக்க தெரியவில்லை. இந்த அன்னையார் படிக்கிறார். அந்த கடிதத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? அவங்க அம்மா உரத்த சொல்கிறார் பையனிடம், உங்களுடைய மகன் மிகப்பெரிய ஜீனியஸ், அறிவு சார்ந்தவன், புலமை மிக்கவன். இங்கு ஆசிரியர்களுக்கு அவனிடம் பாடம் சொல்ல முடியாத ஒரு நிலை இருக்கிறது. ஆசிரியர்கள் உங்கள் பையனுக்கு பாடம் எடுக்க முடியாத நிலையில் இருக்கிறார்கள். ஆசிரியர்கள் பையன் மிகவும் அறிவு கூர்மையுடையவனாக இருக்கிறான். ஆசிரியர்களால் அவனுக்கு பதில் சொல்ல முடியவில்லை. ஆகையால் நீங்களே வீட்டிலே வைத்து பாடம் எடுங்கள் என்று இந்த ஆசிரியர் எழுதியிருக்கிறார் என்று அன்னையார் சொல்கிறார். மகன் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறான். ஆண்டுகள் உருண்டோடுகின்றன. வீட்டிலே இருந்து படித்து பல ஆராய்ச்சிகளை செய்து மிகப்பெரிய விஞ்ஞானியாக, உலகம் போற்றக்கூடிய ஒரு விஞ்ஞானியாக இதுவரைக்கும் எவரும் பிறந்ததில்லை, பிறக்கப் போவதுமில்லை. அந்த அளவு மிகப்பெரிய விஞ்ஞான சாதனைகளை படைத்த தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் தன் அன்னையார் இறந்து மறைந்து முடிந்தவுடன் பழைய நினைவுகளிலே
மிதந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது பழைய காகிதங்களை எல்லாம் பார்க்க அங்கே அந்த சிறு காகிதம் கிடைக்கிறது. எந்த காகிதம்? தன்னுடைய சிறு வயதிலே ஆசிரியர் அனுப்பிய காகிதம். அந்த காகிதத்தை அன்னையார் படிக்கிறார். உங்கள் மகன் மிகச்சிறந்த ஞானமுடையவன், ஆசிரியர்கள் இல்லை அவனுக்கு பாடம் எடுக்க. அந்த காகிதத்தை பார்க்கிறார். அந்த காகிதத்தை எடுத்து பிரித்து படிக்கிறார். அதில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் என்கிற உங்களுடைய மகன் புத்தி சுவாதீனமற்றவனாக இருக்கிறான். இங்கே அவனுக்கு வைத்து பாடம் எடுக்க முடியாது. புத்தி சுவாதீனமற்ற உங்களுடைய பையனை நீங்கள் உங்கள் வீட்டிலேயே வைத்து பாடம் எடுத்து அவனை மேன்மைப்படுத்துங்கள். எங்களால் அவனை பள்ளியிலே அனுமதிக்க முடியாது என்று அவனை பள்ளியிலிருந்து அனுப்பப்பட்ட கடிதத்தை எழுதப்பட்டிருக்கிறது. தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அதை படிக்கிறார். உலகம் போற்றுகிறது தன்னை விஞ்ஞானி என்று. ஆனால் இந்த கடிதம் தான் ஒரு முட்டாள், மடையன், பைத்தியக்காரன் என்று எழுதியிருக்கிறார்கள் ஆசிரியர்கள். பள்ளியிலிருந்து தன்னை அனுப்பக்கூடிய அந்த கடிதத்தை பார்க்கிறார். உடனே தன்னுடைய டைரியில் எழுதுகிறார், இந்த தாமஸ் ஆல்வா எடிசன், நான் எழுதுகிறேன், உலகத்தின் தலை சிறந்த விஞ்ஞானி. தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் ஒரு முட்டாள் குழந்தை. ஆனால் தன்னுடைய அன்னையினுடைய அன்பின் மூலமாக உலகின் மிகப்பெரிய ஜீனியஸாக, மேதையாக, விஞ்ஞானியாக உருவெடுத்தான் என்று தன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய சுயசரிதையை 3 வரிகளில் எழுதுகிறார். தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் மனரீதியாக பாதிக்கப்பட்ட ஒரு முட்டாள். தன்னுடைய அன்னையினுடைய அன்பின் மூலமாக உலகத்தின் தலை சிறந்த ஒரு விஞ்ஞானியான உருவானான் என்பதை அந்த டைரியிலே பதிவு செய்கிறார். ஸோ நண்பர்களே, அன்னையினுடைய அன்பு, தந்தையினுடைய அன்பு, பாசம் ஒரு மனிதனை எட்ட முடியாத சாதனைகளை கூட எட்ட வைக்க முடியும். சாதிக்க முடியாத சாதனைகளை கூட வெற்றி கொள்வான். இதுதான் இந்த கதையினுடைய தத்துவம், இந்த உண்மை சம்பவத்தினுடைய தத்துவம். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.